Minuti il mio nuovo giro. Oggi faccio un giro da Camporovare passando per Forte Interrotto e poi andiamo su al Monte Zebbio. Arrivati a Forte Interrotto, siamo a quota 1386. Nella prima guerra mondiale il forte avrebbe dovuto costituire uno sbarramento della Val d'Assa, principale via di comunicazione in caso di avanzata austriaca verso Asiago. Località Tabella. Che spettacolo! Guarda dove vi porto. Questo pezzo qui Lo sto facendo a piedi perché il fondo è messo male. Ci sono salti, sassi, salti, c'è poi di tutto. ormai sono quasi arrivati in cima e poi discesa fino a Marga Zebbio. Zebbio, 1690 metri. Formaggio e birra Cimbra, riparto e andiamo su a Monte Zebbio, ultimo strappo.
Che spettacolo! Cimiteri Moshan 1 e Moshan 2. In questi due cimiteri riposano ancora oggi le spoglie dei 1142 soldati dell'esercito austro-ungarico caduti durante la prima guerra mondiale tra il 1916 e il 1917. Là dietro c'è l'altro cimitero Moshan 2. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Dopo 30 km, 1100 metri di dislivello e 4 ore sono ritornato a Camporovare. Discesa spettacolare, bellissima, giusta per le mie gambe, per le mie doti discesistiche. E salita, ci sono salite da smontare, però il tour vale la pena. Ci vediamo alla prossima, ciao!